بنای خوای بخشنده و مهربان. Hello everyone, we want to start by explaining all the chapters in physics lecture for 11th grade. Now we will start step by step. Look, at first chapter 1 starts by a name is called a motion. What is motion itself? What is motion itself? We can say that motion is what is motion itself. Motion, of course, it means relative to 11th grade. Motion is change of position of an object with respect to another object. واتە جوڵەی ئۆبجێکتێکە بەنسبەت ئۆبجێکتی ترەوە کەوا داعینین وەستاو بێ. For example, if you have two cars like this, one of them stops, the another is moving. So in this case, we can say that this object is moved because of what? Because it left the another object. It moves toward, for example, x positive. So in this case, left it, we know that this object in moving. So it's called the objects undergoes motion. So motion is the change of position of an object with respect to another object. This object moves, change its position with respect to another object. So it's called a motion. بۆ پۆلی 11 تەنها ئەوەی بزانی ئۆبجێکتێک لە تەنیش ئۆبجێکتی ترەوە بجۆڵێ بۆ نمونە چۆن ئەزانین ئەجوڵێ ئەها شوێنەکەیە گۆڕێت لێرەوە هاتە ئێرە بەهۆی ئەوە ئەزانین کە چی بووە کە ئەم ئۆبجێکتە جوڵاوە حتمما لە پۆلی 12 جۆری تری جوڵەمان هەیە بەڵام ئێمە تەنها تا باسی چەندەکەین باسی پۆلی 11 ئەکەین. ئەنجا شتێکمان هەیە بە ناوی تەبەن مۆشنمان هەیە لەسەر دوو ئەکسس هەمانە مۆشنێکمان هەیە بە شێوەیەکی گشتی مۆشنە بێ بە دوو بەش یەکێکیان one dimensional motion. One dimensional motion. The another is two dimensional motion. بارەکەیان بۆ نمونە ئێگزامپڵێکی بۆ بینینەوە. ئۆبجێکتێک کاتێک لەسەر x coordinate system ئۆبجێکتێکە جوڵێ لێرە بەرەو بۆ نمونە بەرەو x positive یان بەرەو y positive یان بەرەو x negative یان بەرەو y negative. For example, an object moves toward x positive. In this case, the objects undergo one-dimensional motion. المادەم بەس لەسەر یەک ئاراستە ڕۆشۆ پێڵن one dimensional. بۆ نمونە ئەگەر بەرەو y positive بڕوا ئەو پێڵن one dimensional. بۆ نمونە لە کتێبەکەی بەڕێستا ئەم قیتارێن نمونەی هێناوەتەوە کە ئەتوانێت بۆ نمونە بۆ پێشەوە بڕوات بەرەو x positive یان بەم دایرەکشنە بڕوا بەرەو x negative یان بەرەو y negative. ئەمە پێڵن چی؟ پێڵن one dimensional motion. بەڵام ئەگەر ئۆبجێکتێک لەسەر باشە لە نێوانی x بۆن ئەمە x positive ئەمەش y positive ئەمان x negative ئەوان y negative. ئەگەر ئۆبجێکتەکە ئاوا بڕوا بڵین by an angle بە ئەنگڵێک بجوڵێت باشە ئەوە پێڵێن چی؟ two dimensional motion. بۆ نمونە فڕۆکەکە لەسەر زەوی ڕوا by an inclined plane by an inclined angle بە ئەنگڵێک ئەڕوات بەشێکی جوڵەکە لەسەر x axisە بەشێکی لەسەر y axisە کەواتە ئەگەر بە ئەنگڵێک بوو
ئەو پێڵێن two dimensional motion حتممە لە چاپتەرەکانی داهاتوە باسێکین بەڵام بە چاپتەر یەکات تەنها باسچێکین تەنها باسی one dimensional motion کەواتە motion یعنی جوڵی هەبێ بەڵام جۆڵەکە دوو جۆرە one dimensional لەگەڵ two dimensional حتممە لەمانەیە باسێکین بۆ پۆلی 11 بە 12 جیاواز جوڵی جیاوازمان هەیە بەڕاستی هەر وەکو تۆزێکشی لێرە باس دەکەین one dimensional ئەوەیە کە جوڵی ئۆبجێکتەکە یان لەسەر x پۆزیتیڤ یان بۆ y پۆزیتیڤ یان بۆ x نێگەتیڤ یان بۆ y نێگەتیڤ بەڵام two dimensional motion of an object by an angle. For example, a plane moves with respect to Earth by 35, for example, degree. So in this case, this object, say, undergoes two-dimensional motion. يعني بجولي دواني روشوا بشكل يسار x axis وبشكل يسار شيا بشكل يسار y axis وهروها أما توين بيشي بلين شي motion in a plane لبلين أبوه لبلين أما بسمع لبيني x و y أبوه كواتا بيناسي motion ممكن definition of motion لقل type كاني motion بجوري coordinate system according to coordinate system باشا أقول two dimensional بي لقل شابيان one dimensional motion لكتبكي برستانا اشتكي تيا بناي frame of reference يعني چی frame of reference باشا definition كي الله چی a coordinate system for specifying the precise location of an object in space. يعني ما بس بۆ دیاریکردنی چییە شوێنی وردی ئۆبجێکتەکانە بزانین لە کوێن یان لە شوێنی بەڕاستی بەڵام ئێمەمانەیە ڕوونکردنەوەیەکی زیاتر بین و بە زمانێکی جیاواز لەم کتێبە باسکەین چونکە ئەم کتێبە تۆزێک ئاڵۆز باسی کردو بە شێوەیەکی سادە بمانەیە لێ تێبگەین سێکە باوکە بەچی وتێ frame of reference مەبەستی لەوەیە تۆ چاودێریکاری تۆ ئۆبزەرڤەرێکی بۆی سەیری حاڵەتێک بکەی بزانی چی ڕوئەدا بۆ نمونە ئەگەر ئەم دوو سیارەیەمان هەبێ بەم شێوەیە ئەگەر هەردووکیان بە هەمان دایرێکشن بڕۆن بە هەمان دایرێکشن بە هەمان ڤیلۆسیتیش بڕۆن ئاوا مرۆڤەکانی ناو ئەم سیارەیە سەیری ئەوان بکەن هی ئەوانش سەیری ئەوان بکەن و ئازانی هیچیان ناجوڵێن کەواتە ئەمان ئەبن بە فرێم ڕفرێنس بۆ ئەوان ئەوانش ئەبن بە فرێم ڕفرێنس بۆ ئەوان بەڵام هەردووکیان وا ئەدانێن کە زیرۆ سپید زیرۆ ڤیلۆسیتیمان هەیە باشە بەڵام ئەگەر ئاوا بڕوە ئاوا بێ ئەمان سەیری ئەوانەکە نەزان بەم دایرێکشنە ئەڕۆن ئەوانش کە سەیری ئەوانەکەن ئەمان سەیری ئەوانەکە هەستەکەن بەم دایرێکشنە ئەمان سەیری ئەوانەکە هەستەکەن بە دایرێکشنێکی جیاواز ڕۆن کەواتە ئەمانە بن بە فرێم ڕفرێنس بۆ ئەوان و ئەوانش بۆ ئەوانی تر ئەمە لەسەر ئیرث بۆ نمونە ئێمە لەسەر خۆمان لەسەر ئیرثین کەسێک لەسەر مانگۆ سەیری ئێمە بکە ئێمە ئەجوڵین ئەوانش هەرە جوڵێن یعنی هەردووکمان لە جوڵێن بۆی ئەبێ پۆینتێکدا بنرێ ئەو کەسە کە حساباتێکی فیزیاییەکە پۆینتێکدا بنێ بڵێ with respect to what بەنسبەت چیەوە بۆ نمونە کە بە تۆڵێ ئەجوڵی یان ناجوڵێ ئەبێ بڵێ with respect to what بۆ نمونە گە تۆ لەسەر ڕەحلەکان دانیشتبی کاتێک کە پێت دەڵێن تۆ ئەجوڵیت گومانتیانە وەڵامە دیتەوە ئەڵێی نەخێ I'm in stationary case for example بەڵام ئەبێ پێی بڵێ with respect to what ئەبێ پێی بڵێ بەنسبەت چیەوە بۆ نمونە ئەگە بەنسبەت کەسێک دانی لەسەر ڕووی مانگ ڕەنگە تۆ بە جوڵاو دابنێ چونکە تۆ ئەجوڵی بەنسبەت ئەوە بۆیە ئەم frame of referenceانە کاتێک کە پۆینتێک پۆزیشنێک دانین ئەوە یەن بە شێوەیەکی سادە باسی ئەکەین ئەو پۆینتە بە شێوەیەکی سادە باسەکەین بۆیە frame of reference ئەیکەین بە دوو بەشەوە ئەڵێن یەکەم with respect یعنی بەنسبەت چی بەنسبەت all things around you بەنسبەت ئەو شتانەی کە لە چواردەوری تویان ئەتوانین قسە بکەین بۆ نمونە بە لە ماڵی خۆتانە ڕەنگە ئێوە پشتەوەی ماڵەوەتان ڕووی لە ساوث بێ بۆ نمونە کە بە کەسێک ئەڵێی بڕۆ بۆ دواوە یعنی بڕۆ بەرەو ساوث
بەس بۆ ماڵی ئێوە باشە ڕەنگە بۆ ماڵی کەسێک ئەگەر بڵێ بڕۆ بۆ دواوەی ژوورەکانی دواوە ڕەنگە دایرەکشنەکەی بەرەو نۆرث بێ کەواتە فریم ئۆف ڕفرەنس بە نسبەت کەسەکانەوە جیاوازە بە نسبەت شوێنەکانەوە جیاوازە کاتەڵین with respect to all things around you باشە ڕەنگە بە کەسێک بڵێ بچۆ بەرەو لای سەلاجەکە بۆ لای سەلاجەکە ڕەنگە لە ماڵێک سەلاجەکە لە نۆرث بێ لە لای نۆرثی ماڵەکەەوە بێ لە لایتر لە ساوث بێ بۆیە کاڵی بۆی ئەڵێن فریم ئۆف ڕفرەنس جیاوازە یعنی بەنسبەت تۆوە شتێکە بەنسبەت کەسێکی ترۆ شتێکە هەردووکشان لە بارودۆخەکە تێگە ئەمەیان تەنها بەکارێنرێت لە ناو ماڵان و بۆ نمونە لەو شوێنانی کە کەسەکە خۆی شارەزایە بەڵام لقی بیەکەمان هەیە کە گرنگە بۆ ئێمە frame of reference with respect to coordinate system ئەمە بۆ ئێمە گرنگە coordinate system یعنی چی؟ یعنی بۆ نمونە x پۆزیتیڤمان هەیە y پۆزیتیڤمان هەیە y نێگەتیڤمان هەیە لەگەڵ x چیا؟ x نێگەتیڤ بۆ ئەمەیان وتمان تۆ لە ماڵی خۆتان قسە لەگەڵ کەسێکەکەی تەنها کەسی ماڵی خۆتان تێگا بەڵام coordinate system جنراڵە جیهانیە باشە بۆ هەموو کەس تێگا بۆ نمونە ئەگەر بڵێ ئۆبجێکتێکمان هەیە ئەلێرەوە تا ئێرە 2 مەتر ڕۆشت ئەمە 1 مەتر ئەمەش چەند ئەوە 2 متر کەواتە بەرەو شوێ بەرەو ئەکسی پۆزیتیڤ هەر ئەوەنە ئەم ڕسمەت کردبێ باشە ئاوا کێشا بێتێ کەسێک لێرە سیریکا و لە وڵاتانی تر سیریکە هەموو تێگا لەوەی مەبەسمان لەوەی an object moves toward x positive and elapsed 1 and 2 meter toward x positive یەکسەر کەسی بەرامبەر لێ تێگا so is the frame of reference a coordinate system with respect to a coordinate system is used in every time in everywhere so all the peoples can understand in you when you're talking about any situation about changing in a position of an object so the coordinate system is the general case of understanding the frame of reference okay for example we can say that an object moves for example 3 meter toward y negative so all the peoples now this object move toward y negative and elapsed approximately 3 meter objectێک بەرە y negative ڕۆشت و چەند مەتری بڕیوە 3 مەتری بڕیوە کاتە باوەگیان motion وتمان ئەوەیە objectێک بچوڵێ بە گوێرەی coordinate systemەوەکەین بە دوو بەش 1 dimensional لەگەڵ 2 dimensional frame of referenceش لە هەر شوێنەکان ناوەکەی و بیزیانی ئەوەی کە کەسێک observerە سیری ئەو بارودۆخە کە ئایا ئەو objectە بەرەو کێوە ئەڕوە ئەگەر لە شتەکانی ماڵەوە بوو all things around you یا لە چواردەورە تۆ خۆت تێگەی چواردەوریش ئەتوانی تێبگەینی بەس ناتوانین کەسێک لە وڵاتێکی ترەوە تێگەینی بەڵام بە coordinate system ئابەم شێوەیە ئەتوانی هەموو کەسێک تێبگەینی کە ئۆبجێکتێک مەبەست ئەوەیە ئۆبجێکتێک بەرەو لای ڕاستە ڕوایە بەرەو لای چەپە ڕوایە بەرەو هەر شوێنێک کە خۆت مەبەستە after that in this book explains the difference or similarity between displacement and distance but before it I wanted to explain the scalar quantity or vector quantity. What is the scalar quantity and what is the vector quantity? First of all, what is vector quantity and scalar quantity? First of all, what is the definition of vector? A physical quantity that has both magnitude and direction. Okay, what about scalar quantity? Scalar quantity, a physical quantity that has only a magnitude
a scalar, a physical quantity الانشي سنوع a physical quantity that has only a magnitude but no direction, only a magnitude but no direction. What is the exact meaning of it actually? First of all, vector, when you want to represent any vector, you must produce an arrow on it. For example, you wanted to say a velocity. Velocity is a vector quantity, so you must write an arrow on it. It's called a velocity. But we will read it a velocity, of course. And what about the speed? The speed, the same symbol, but without an arrow. So speed is a scalar quantity. So what is the exact meaning of vector and scalar? First of all, a scalar quantity is the quantity when you're talking about it without mentioning the direction, the person can understand it. For example, when you say that the temperature is, for example, temperature is approximately 25 Celsius. So in this case, the person around you understand that today weather is so nice and beautiful because it's a medium temperature, approximately normal temperature is approximately 25 Celsius without mentioning any direction. So the person around you is understand from it. So the direction is not need to more explanation about the temperature. For example, now you can see that is 3 or 5.5 o'clock, for example. Okay, all the persons, all the peoples around you understand that now is 4.5 o'clock p.m. for example. Okay, without mentioning the direction of it. So this quantity is called a scalar. For example, another example is the volume of this room, of our room, approximately, say for example 45 meter cubic. So all the people around you understand that the volume of this room is approximately 45 meter cubic, for example. So it does not mention the direction of this quantity, so it's called a scalar. Scalar is a physical quantity that has only a magnitude but no direction. Without mentioning the direction, the person around you has understand. سکیلر ئەوانن کە هەروتی یەکسەر کەسی بەرامبەر لێت تێگایتە پێویست بە دایرەکشنەکەی ناکا بەرەو کوێ نییە. کابراڵێ بۆ نموناڵێ 3 کیلۆ تەماتە 3 kilogram of tomato, for example. Without saying anything about the direction, all the persons around you understand that. What do you mean exactly? تێگەلەوەی کە تۆ مەبەستت چییە بەڕاستی 3 کیلۆ تەماتەمە تاو نابەرەو بە ساوت و نۆرت و ئیست و ئەمانە پێویست ناکە. باشە بەڵام لێرە بۆ نمونە لە vector quantity, a physical quantity that has both magnitude and direction. تاوان باوکە ئێستا بۆ نمونە ئەمە ئەڵێ 3 kilogram بەس دووشتی پێویستە magnitude و unity پێویستە. magnitude لەگەڵ چیە؟ لەگەڵ unitەکەیە چیە؟ بەڵام لێرە جیاوازە ئەبێ magnitude و directionیشی بۆ بنووسی. بۆ نمونە ئەڵێ کەسێک ئەڵێ ڕۆشتم بەرەو north, ڕۆشتم بەرەو south, for example. I'm moving toward x-axis, for example. ئەڵێ delta x is equal to, delta x means displacement. We will read next. Displacement is equal to 2 meter toward where?
toward x positive يعني بس يشت بڵێ یەکەم magnitude باسکەی دووەم یونتەکەی. First of all, you must mention the magnitude, next the unit, after that the direction. ئەبێ دایرەکشنەکە بڵێ ئەنجا کەسی بەرامبەر لێت تێگا بۆ 2 مەتر ڕۆشتووی ئەی بەرەو کوێ باشە 3 مەتر ڕۆشتی چووکە straight line ئەبێ بزانین بەرەو شوێ ئەڕوات بەڕاستی کەواتە this is the exact difference between scalar and vector quantity. هەنە شتی تریشمانەیە بەس دوای ئەیخوێنین بۆ نمونە acceleration هەر دوایی فێرە بین هەر کە vectorە force فێرە بین دوایی vectorە و إلى آخری چەندانێکی تریش فێرە بین ئەمە پوختەیەکی باش بوو لەسەر vector لەگەڵ چیا لەگەڵ scalarە. تەبەن خەکاران ئەم پەیجانە ڕقەمی لێ دەین بۆی ئەگەر دوای خوێندکارێکی ویستی هەوڵدەم نەیفەوتێنم تاکو بتوان استفادەی لێ بکەن. ئەمە page number 2 and we will read page number 3. What is the displacement and distance? What is the difference between displacement and distance? بەجارێ لە پەڕێکی ترا ئەوتان بۆ بنووسمەوە کەواتە دروستە باجارێ باسی displacement و distance کەین دوای جوابەکەشی باسەکەین. So what is the displacement and what is the distance itself? For number 5 is given the displacement. What is the displacement is itself? Displacement, and how can we denote it? What is the displacement and what is the distance itself? Displacement, distance. First of all, I wanted to explain by an image or by a diagram so as to understand in you what is the exact displacement or exact difference or similarity between displacement and the distance. For example, an object moves from point A to point B. We can say that the objects undergo or covered for example, a covered displacement. So, an object moves on a straight path. So it's called a displacement because the object moves on a straight path. But for example, if an object moves in a different direction and moves to the same point, in this case you can say that this object undergoes distance. So displacement, the smallest direction, the smallest, let's consider the smallest what? The smallest directional distance, okay, from the starting point, okay, to the end point of motion, This is called a what? This is called a displacement. What about the distance? Distance is, we wanted to find the exact meaning of distance from your book. The distance, the total length
the total, okay, the total length of the path of the path, followed by a moving particle, by a moving particle. Particles means anything. Particle. This is the difference between displacement and the distance. Look, for example, if this object moves from point A to B, elapsed, for example, say 30 meter, okay, 30 meter, but the distance may 2 meter, for example, 4 meter, 5 meter, 4 meter, 4, for example, okay, and 2 meter, 3 meter, 4 meter, and say 5 meter. Okay, what is the distance and displacement? Displacement symbolized by delta x is equal to 30 meter toward x positive or east. Okay, this is the magnitude. The another is unit, the another is direction. Okay, but all the total length which elapsed by this object from A to B is equal to what? Displacement, distance is the symbolized by delta x, the same, but displacement you must write it. You have to write the arrow on delta x, but without the arrow. So distance is equal to what? 4 plus 4 meter plus 5 meter plus 4 meter also plus 4 meter plus 2 meter plus 3 meter plus 4 meter plus 5 meter. Approximately is equal to 9, 13, 17, 17 and 19, 22 meter, 26 meter, and 26 plus 5 is approximately 26. 26 plus 5 is equal to 31. No. Yes, 31 meter. Okay. لبرو جمعنا كان توزك دوباره بونوی تیه اگری هی حلبتون بویی با حاسبش اگر حاسبه کنن نزدیک به حل یکینو جمعنا كان لی ادینو باشا چنی کرد 4 plus 5 plus 4 plus 4 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 is equal to what? 31 meter. Exact. The same. So this is called the distance. You must write all the points with the objects moves toward this path. On this path actually. For example, 4 plus 5 plus 4 and so on. But the object moves A to B on a straight path. This is called the displacement. Okay, when you move from your home toward the school, of course you change the direction, so it's called a distance. But if you are starting to move from your home to the school in a straight path, in this case it's called a displacement. And more explanation about the distance and displacement. We have a note about it. Look. We have two important notes about distance and displacement.
noise. Okay, first of all, about the examples of displacement and distance. For example, on a triangle, if an object moves from point A to point B, then C return to point A. Okay, if an object moves and then return back, in this case the displacement of this object is equal to 0. For example, my is 4 meter and 3 meter, for example, and we have a Pythagoras theorem. We must find it. We can say that is equal to 4 square plus 3 square is equal to 25. So square root of it is equal to 5. So this is 5 meter. And because the object moves and return back, in this case we can say that the displacement is equal to what? Is equal to 0. So for any object moves and return back to the initial point, initial position, in this case we can say that the displacement of this object is equal to 0. But what about the distance? Distance, I told you that we must account every portion of the path, all the path. So is equal to 4 meter plus 5 meter plus 3 meter is equal to what? 5 plus 4 is equal to 9 is equal to 12 meter. Okay, and just the magnitude and what? Just the direction. So this is the difference between displacement and the distance. And all the vectors, for example, vector and scalar, vector like a displacement, scalar like a distance, always positive, and never 0, and never 0. Always positive and never 0. Because scalar quantity, distance, for example, distance is equal to what? Distance is equal to 4 meter. It's not equal to, is never negative and never 0. Okay? But under condition, must the object move. اگر object چی کرابه؟ جولابه انجا زیرو نابه. باشه بلام displacement اگونجه 20 جوله و هر کات زیرو. چکه لوانه بگره تو همان پوزیشنی. همان پوینتی اول جا. بلام displacement باقی سیر که. displacement لسر coordinate system اگر دیاری کن displacement vector. باشه. This is x positive and x negative. X negative, y positive, and y negative. If the object moves toward north, x positive, for example, to bottom, okay, and right. In this case, displacement is positive. But if the object moves toward south, x negative, for example, and left, and عكسي bottom يعني 0
بۆ خوارەوە لە ئێستا مانە ئینگلیزیەکەین بیر چووە لە ڕاستیە. And toward ground, for example. Ground بۆ مانایە دڵنیا نیم کە دەیانە ئەنی بەرەو کوێ مانەیە بڵین بەرەو بەشی خوارەوە بەس ئێستا ئەو شوێن بە تەواوەتی بیر نایە. من لە ڕاستیە فیزیاتان پێڵم نەک گرامەر و ئینگلیزی، بەڵام هەوڵم داوە تا ڕادێکی باش ئینگلیزی تیا بەکاربێنێت تا کوتوانی ئیسفادەی دەکوی. وە دواتر جیاوازیەکی چەند خاڵیمان داناوە بۆ دیستانس و دیسپلیسمنت کە خوێندکار دەتوانێت بە تەواوەتی ئیسفادەی لێ بکات، بەڵام جارێ شتی ترمان ماوە وەڵا ئەم نۆتانە دوان بوو یەکەم دووەم ئەبێ بیشیکەین بە چەندەم بیشیکەین بە سێەم ڕوڵەکانیان ڕوڵی دیسپلیسمنت ئەبێ ویش باسکەین. Rules used to find the displacement on coordinate system. یاساکەی چییە؟ If the motion of an object if motion of the object on x-axis, in this case the rule will be delta x equal to x final minus x initial. But b, if motion of an object toward or on y-axis, in this case the rule will be the rule of displacement will be delta y equal to y final minus y initial. For example, okay, from starting point, this is 1 and 2 and 3 and 4 and so on. 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and minus 1, minus 2, minus 3, and minus 4. Look, سەیکە باوکە بۆ نمونە بڵین ئۆبجێکتێک لە ئێرەوە لە چەنەوە لە یەکەوە ئەچێ بۆ سێ باشە یان ئەچێ بۆ چوار. ئەو دەلتا x ئەکاتە چی؟ دەلتا x ئەکاتە x final minus x initial. x finalەکەی چەنە؟ 4 minus x initialەکەی چەنە؟ 1 کات it is equal to 3 meter toward x positive and toward east. As I told you that displacement is a vector quantity, you must write magnitude, unit and direction. And if you can say that, if the question say that the object move, for example, toward here and return back, what about the distance and displacement? What is the distance and what is the displacement? First of all, the distance. The distance is equal to what? The distance is equal to 1, 2, 3, 4, and what? 5. So this is point A, this is point B. All the path is equal to 5 meter. 1, 2, 3, 4. Sorry, 1, 2, 3, 4. So it's equal to what? It's equal to 4 meter. Because the initial point is 1, and next 2, 3, 4, and 5. But because it starts from 1, so you can say that 1, 2, 3, and 4. So distance is equal to 4 meter. What about the displacement? Displacement on the diagram denoted by a
denoted by a black color. So this is the displacement from this point till this point. It's called a displacement. As we said that initial point and final point. So what is the distance between initial point and final point? Distance or displacement, you can say that in this case both of them are equal. Okay, from point A to point 3. Okay, distance and displacement is equal. And displacement is equal to what? 2 meters. So it's equal to what? Is equal to 2 meters. Because initial point is 1, final point is 2. And we can say that 3 minus delta x is equal to x final minus x initial. What is the x final? Is 3. Minus 1 is equal to what? Is equal to 2 meters. This is distance and what? This is displacement. And what about if an object moves toward this point? For example, it's on y-axis. Delta y is equal to y final minus y initial. So what's y final? Is equal to minus 4 minus of the rule, and y initial is equal to minus 1. So in this case, minus 4 plus 1 is equal to minus 3. Okay? Minus 3 meter. سيكا باوكا اما ينسى خوي معناه هي يعني برو south اواني تر south left to y negative يا x negative كواتا اگر اما ونسي بيز ناكا direction نكشي لقلا بنسي اما علين means what? Means south, for example. Well, I'm نابي south اكا بنسي لقالي يعني اتواني اوا بنسي 3 meter south هدي اكشتاكاتو ام دوانا دي اقصاك باشا باوكا طبعا دوارج لا اكزامبلي تريا همانا امانا زياتر رونكنوي لسر ادي والبسا اكشتانا بوتوان لجروبا كان بيننا مولان تانا دينا باشا استبين جازي بكين what is the difference or similarity between distance and displacement. Distance, the complete length path covered by a moving object irrespective of the direction in which object is moving. حقی بەسە دایرەکشنەکەەوە نییە بەرەوکوێ ڕۆژۆ بەرەوکوێنە ڕۆژڕۆ گرنگ ئەوەیە لە پوینتێک چوە بۆ پوینتێک تر ئیتر لە کوێ ڕۆژۆ لە کوێ ڕۆژۆ بۆ دیستانس هیچ گرنگیەکی نییە چونکە دایرەکشنی نییە ئەمە سکێلەر کوانتیتیە بەڵام ئەڵێن بۆ دیسپلێن the shortest distance کەمترین ماوە لە بینی ئەو دوو پوینتە پێڵێن displacement from initial position of an object to its final position لە initial بۆ final 2 denoted by delta x. In 12th grade, لپوی 12 پیلن delta s and distance بتا delta s که لپوی 12 پیلن arc length درجی کمانه. It is a 2 denoted by delta x با delta x به بس بلام در راستی اما به چیه سر به اروی کی سر به چکو vector quantity. پاشا 3 it is a scalar quantity is a vector quantity او انا مارون کدوتو بوچی scalar و بوچی vector. 4 distance is equal to speed times time. دعاء أما أخوين أمر 4 displacement is equal to velocity multiplied by time. أمر الله أخوين كواتا دعاء. 5 is always positive. Is not equal to 0. Positive أو نابلة 0 بلام during moving. كاتك چي رويدابه during moving لكاتي جولة يعني جولة رويدابه. Distance هرگز ناكاته 0 بلام displacement لانه پوزیتیو یا نگاتیو یا زیرو به با سر و آنه به پوزیتیو با خوارو نگاتیو اوی که نوتاکی که بامنوسی یعنی گونجه زیرو به چکات یک زیرو به بانمون یعنی object که وسطابه یعنی object که برواتو بگرد و همان پوینت او کاتش چیه به زیرو به یعنی 6 direction is not considered while calculating distance حق ما مثل direction و نیه که حساباتی بوکن هرلین 4 متر یا 5 متر ویل آخری برای لای راست و چپ گرنگی نیه بویمه بلام 6 direction considered while calculating displacement پیسه directionی بو بنویسید گرنگه بوی 7 distance greater than or equal to displacement distance اگونجه equal به لگل displacement تا و گورتر بیلی باشه اگونجه equal به یعنی گورتر به point یک معنی object یک روال A و بو P اما displacement که ایتی
و ئەش گونجە ئیکۆڵ بێ پێی ئەمە ئەشتوانی پێشی بڵی دیستانسەکەیت یا ئەشتوانی پێ بڵی دیسپلیسمنتێکی بەڵام ئۆبجێکتێک ئەوە بڕوات ناتوانانی پێی بڵی دیسپلیسمنتێکی ئیلا ئەتوانی پێی بڵی چییە؟ ئیلا ئەتوانی پێی بڵی دیستانسە کاتە displacement is either equal or less than distance displacement یاڵی ئیکۆڵە یاڵی بچووکترە لەو حتمما بچووکتر دەرەچێت لەوە ها نمونێکشم بۆ هەلکردن فەرقی هەبوو کەواتە ئەمەڵین یا گەورەترە یا ئیکۆڵە ئەمانڵین یا بچووکترە یان چین یان ئیکۆڵ so this is the final explanation of this lecture actually and for the next lecture we will talking about the velocity got wall n قدمان ئازاکان بمانبوورن لەوەی کە نقصانیە گەبێت لە ڕووی زمانەوە نییەوە ئەوە لە ڕووی زانستەوە ئینشاڵڵا هەڵە نابێت و سەرکەوتوو بن هەر کەسێکیش ئەڵێ ئەوە سوودی نییە با لەوەی من زیاتر بکە ینی لەوەی من باشتر بکە بۆ تەلەبە و تەلەبە ئیسفادەی لێ بکە سەرکەوتوو بن هیوام ئەوەیە کە ئینشاڵڵا ئیسفادەی لێ بکەن و چاوەڕەشم ئەگەر هەر هەڵەیە کەم و کورتیەک هەبوو ئاگادارم بکەنەوە و سوپاس بۆ ئێوە و کاتێکی شات